Hello everyone, welcome to a new episode of Dutch for All. Today we're going to learn how to count to 10 in Dutch. Tot 10 tellen is the name of this video. Let's get started. Wat heb je nodig? So what do you need? Een pen, which means a pen. Een schrift, which means a notebook. En je aandacht, which means your attention. So let's just get started. We start with 0. 0 in Dutch is nul. Nul. Then 1. 1 in Dutch is één. Één. 2. 2 in Dutch is twee. Twee. 3. 3 in Dutch is drie. Drie. 4. 4 in Dutch is vier. Vier. 5. 5 in Dutch is vijf. Vijf. 6. 6 in Dutch is zes. Zes. And then 7. 7 in Dutch is zeven. Zeven. As you can hear, the numbers are quite similar as in English. Then 8. 8 in Dutch is acht. Acht. 9. 9 in Dutch is negen. Negen. And then finally 10. And 10 in Dutch is tien. Tien. So let's practice. Laten we oefenen. Hoeveel kippen tel jij? So how many chickens do you count? Kippen means chickens. The answer, er zijn, puntje, 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 kippen. So the answer has to be, there are, dot, 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 chicken. The answer is, er zijn 3 kippen. 1, 2, 3. Hoeveel kippen tel je hier? Het antwoord is 5. Er zijn 5 kippen. There are 5 chickens. Hoeveel kippen tel je hier? Er zijn 8 kippen. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoeveel kippen tel je hier? Er is 1 kip. So notice that a chicken is kip and multiple chickens is kippen in Dutch. And then finally, how many chickens do you count here? Hoeveel kippen tel je hier? Er zijn 0 kippen. 0 kippen. Okay, and to make this lesson complete, please give 2 more examples in the comments. Dus, maak deze les compleet en geef 2 voorbeelden in de comments. Oké, bedankt voor het kijken. Thanks for watching. Subscribe for more Dutch practice.